Alopecia irritate. That's very sad, doctor. നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴേ I know. very sad. I've at least 7 out of 10 people in UAE are coming with alopecia areata. That is why people say എനിക്ക് കോവിഡ് 3 മാസം മുമ്പായിരുന്നു, എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ മുടി കൊഴിയുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താ മുടി കൊഴിയുന്ന? സോ what category of drugs triggers it mainly? for a short period of time. Okay. Teenage വെച്ച് നമുക്കൊരു സഡൻ ഹെയർ ഫോൾ വരും. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുടി കൊഴിയും. You touch it and suddenly it can മതിയല്ലോ പാനിക് ആവാൻ. panic ആവാൻ. തൊട്ടാ പകരും, അങ്ങനെ പകരും, ഇത് പകരും, and the feeling of disgust. Okay, that is a disbelief. എല്ലാവരുടെയും വിചാരം. Please clarify that. In സ്കിന്റെ ഇതിലാണെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി അസുഖങ്ങളും is directly related to Really? stress. Yeah. നമ്മുടെ ഈ ഡെർമ പെൻ, ഡെർമ പീലിംഗ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ, കാർബൺ ഫേഷ്യൽ, ഇതൊക്കെ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ചിലർ പറയും ഇല്ല കോസ്മെറ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ സേ ഓൺ ഇറ്റ്? In that seborrheic dermatitis, അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് what is your take on it? അല്ലെങ്കിൽ what would you like to advise people about it? കാരണം it's getting pretty എല്ലാം മാറും. എന്റെ ഡാൻഡ്രഫ് മാറും, സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് മാറും, എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലിയർ ആവും. അത് സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. Yes, true. So what is your take on, Botox and fillers? It is good. Who said Botox and fillers is bad? ഒരു കാര്യം മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, സ്ട്രെസ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏജ് കൂടും. ഡോക്ടറിന് തിരുത്തണം എന്ന് തോന്നിയ ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? എനിത്തിങ് that comes to your mind. I don't use anything on my face. Okay. ഞാൻ ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, ഞാൻ സൺസ്ക്രീൻ ഇടാറില്ല, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. That is not good. Okay. That is excessive. That is not needed. Like 15-year-old girl, 13-year-old girl said, should I start using retinol? That is over. That is not needed. ഈ boring mundane life ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്ന when you travel, it refreshes you. And then you have the energy to get back to work. Okay. Then you can plan for the next holiday. You understand? Assalamu alaikum. Hi, hello beautiful people. Welcome to Vibe with Dr. Apu. ഇന്നത്തെ ഇന്റർവ്യൂവില് എന്നോടൊപ്പമുള്ള ഗസ്റ്റ്, she is a very renowned dermatologist at the reputed NMC Specialty Hospital, Abu Dhabi. ഡോക്ടറിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് സ്ഥിരം നടക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വൈബ് അല്ല. വി ആർ അറ്റ് സീ ഫുഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മീനയിലുള്ള വിറോന റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലോർ സം ഗ്രിൽഡ് സീ ഫുഡ്. എന്താണോ എന്ത് എന്നറിയില്ല, പക്ഷെ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം മൈ ഗസ്റ്റ്, ദി വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൾട്ടി ഫെസറ്റഡ് ടാലന്റ് ഡോക്ടർ സാൻഡ്ര പ്രേംകുമാർ. ഇൻട്രോ ഇഷ്ടമായോ ഡോക്ടറെ? ഡോക്ടർ ബേസിക്കലി ഒരു ട്രിവാൻഡ്രംകാരിയാണ് അല്ലെ? ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ ദി UAE. ഓക്കെ, അപ്പോ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ആണ്. സോ മെഡിസിൻ എങ്ങനെ അതിലേക്ക് എത്തിപ്പറ്റും? I come from a family of doctors. My dad is a doctor. Okay. My brother is a doctor. Okay. So my dad has been in the clinic for almost 30 years in UAE. Here in UAE. Nice, yes. nice. Okay, so daddy inspired you in a way? Yes. So And that is one of the reasons I became a doctor. Okay. Seeing him as growing up. Okay. So of course it's an inspiration. Definitely. And your daddy's girl and already proven it. After all, we all are. Now my next question is, why dermatology? What interested me is that in the family, like everybody has a skin concern. Yeah. If you look at it, anything, acne, hair fall, dandruff, anything, you name it. Every person will have some concern. Some or the other. So made you very curious. Yeah, it made me very curious. Okay. And I felt like, I need to fix these things. Okay. So I decide and I'm taking up the responsibility.
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വി ഹാവ് അവർ മിക്സ്ഡ് സീ ഫുഡ് പ്ലാറ്റർ. ഇത് ബിറോണ റെസ്റ്റോറന്റ് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ലെറ്റ് മീ ഹാവ് എ ലിറ്റിൽ മോർ ചിറ്റ് ചാറ്റ് വിത്ത് ഡോക്ടർ. ഐ എം ഷുവർ യു വിൽ ബി ക്യൂരിയസ് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഡോക്ടറിന് അറിയാം ഇപ്പോ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചില അസുഖങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് മെനി ആസ് വി നോ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസസിലാണ്. നമ്മൾ വി സ്പെൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളൊരു 16 hours awake ആണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10 hours എങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസിലാണ് അല്ലേ? മിനിമം ഐ എം സേ മാക്സിമം കുഡ് ബി മച്ച് മോർ ഡെഫിനറ്റ്ലി. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടേക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു advise people about it? കാരണം it's getting pretty bad. It's getting, people are not aware of what it is. ആയുർവേദം പറയും അത് ഗട്ട് ഹെൽത്തുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് പേര് സൈക്കോളജിക്കലി മെന്റലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസിനെയും എല്ലാത്തെയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. യു നോ ഡോക്ടർ, സ്കിൻ ഇഷ്യൂസ് ക്യാൻ റിയലി, എനിക്കൊരു കോൺടാക്ട് റിട്ടൺ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് വന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഒരു മെന്റലി എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി പോയി. എന്താ ചെയ്യാ, എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട്, ഡു സം മാജിക്, സംതിങ് ഹാപ്പൻ എവറി ഡേ മോർണിംഗ്, യു ആർ പ്രേയിങ് ഫോർ എ മാജിക് ടു ഹാപ്പൻ, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ടൈം ടു ഹീൽ. സ്കിൻ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഡോക്ടറിന് ഇതിനെ പറ്റി എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളെല്ലാരും ഒരു സിറ്റി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണല്ലോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ UAE കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് എക്സിമ. എക്സിമയിൽ വരുമ്പോൾ there's so many things. ഇപ്പൊ atopic eczema പറയും, which comes like from childhood. Then there's seborrheic dermatitis. That is completely different. അത് ഈ ഒരു ഫംഗസ് ഗ്രോത്ത് കാരണം വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. യെസ്, ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ഗെറ്റ്സ് അഗ്രവേറ്റഡ് ഇൻ UAE. കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എക്സ്ട്രീം വെതേഴ്സ് പറയാം. ഇപ്പൊ വെളിയിറങ്ങിയാൽ നല്ല ചൂടാ, അകത്തിരുന്ന ഇറ്റ്സ് ഫ്രീസിംഗ് കോൾഡ്. സോ ഈവൻ ആ ബോഡി ഗെറ്റ്സ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഈ എക്സ്ട്രീം വെതേഴ്സിലാണ് ദീസ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ. പിന്നെ children over here, I think partially what you said is right. Gut health. Okay, namala food choices in UAE is, I'll say, എത്ര നോക്കി പോയാലും എത്ര നോക്കിയാലും ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രിൽഡിന്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിലും fries, so it has to be mixed. You cannot blame the what you said is partially true. Seborrheic dermatitis ആണെങ്കിലും your gut health, your external weather, your stress levels, ഇതെല്ലാം it's a combination of all of it. Okay, അപ്പൊ നമ്മളൊരു healthy diet plus you have to make sure that for seborrheic dermatitis aanengil you have to treat it. Okay, people think like okay oru karyam kondu you can fix it completely. That's wrong. Seborrheic dermatitis aanengil you have to constantly use it for some time. Ipo nammal oru 3 to 6 months treat ചെയ്താലേ it can be under control. You can't just use one shampoo, why is it coming back? Anganella, you have to gradually bring it down slowly. അങ്ങനത്തെ രസമാണ് സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ്. പിന്നെ സ്ട്രെസ്, ലൈക്ക് യു സെഡ്, സ്ട്രെസ് കാരണം ഇത് കൂടും. Definitely stress plays a very important role. Diet plays and the weather plays. Then I say partially the water. UAE level. Okay, it has heavy metals. Adu karanam it can, I'll say oru 5% can be related to that also. Okay, appo idellathinte oru combination aanu what you said, seborrheic dermatitis. Okay, പിന്നെ വേറൊരു ഫാക്ടർ വെച്ചാൽ എല്ലാരും പറയുന്ന എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോ എല്ലാം മാറും, എന്റെ ഡാൻഡ്രഫ് മാറും, എന്റെ സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് മാറും, എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലിയർ ആവും. അത് സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. യെസ്, ട്രൂ. പാർഷ്യലി അവിടെ പോകുമ്പോൾ യു ആർ സ്ട്രെസ് ഫ്രീ, യു ആർ ഓൺ എ വെക്കേഷൻ, അപ്പൊ യു ആർ റിലാക്സ്ഡ്, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് വർക്ക്. രണ്ടാമത്തെ പ്രോബബ്ലി വാട്ടർ. ഓക്കെ, തേർഡ് ഇസ് എ ക്ലൈമറ്റ്. ഓക്കെ, weather is also better. Okay, and ഇവിടുത്തെ പോലത്തെ ഒരു എക്സ്ട്രീം വെതർ അല്ല. നാട്ടിലാണെങ്കിൽ not everybody is in air conditioned room all the time. Correct. So അത് കാരണം that also, I think your skin gets to breathe more. Yes, true. Okay. Same thing with eczema. ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരെല്ലാരും പറയും നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എക്സിമ അങ്ങ് മാറും, കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങ് ക്ലിയർ ആവും. So why? Because you start sweating. നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആവും. You understood? ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. The moment you are outside, ഒരു ചൂട് and everybody runs back into AC. Exactly. It's like it's a part and parcel of your life. Okay. So I think it's a combination of a lot of things. അത് മാത്രമല്ല, partially genetic is also there. You have a strong family history. എന്തായാലും നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ ആണെങ്കിലും it will be there. Okay. Definitely. And but certain things can be controlled by us, like you said. Okay, നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസിന് നല്ലൊരു മാറ്റം ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒട്ടും വരില്ല, അല്ലെ വരും വരാഴിക നമുക്ക് പറയുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട്, അല്ലേ ഡോക്ടർ? Okay, now there's a lot of things like doctor, like you said, eczema is a very broad term. Okay, അപ്പൊ അതില് തൊട്ടാ പകരും, അങ്ങനെ പകരും, ഇത് പകരും, and the feeling of disgust, I've had schoolmates and all before, but ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, മിസ്ബിലീഫ് എല്ലാവരുടെയും വിചാരം. പ്ലീസ് ക്ലാരിഫൈ ദാറ്റ്. ഡിസീസ് ലൈക്ക് സോറിയാസിസ് അത് കണ്ടേജിയസ് ആണ്, ഡിസീസ് ലൈക്ക് എക്സിമ അത് കണ്ടേജിയസ് ആണ്,
സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻഡ്രഫ് അത് കണ്ടേജിയസ് ആ ചീപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത കോമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത കണ്ടേജിയസ് ഇറ്റ് ഫോൾസ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഡാൻഡ്രഫ് ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറെ ആൾക്ക് സ്പ്രെഡ് ആകില്ല ദാറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ മിസ്ബിലീഫ് പറയാം ഓക്കെ ആൻഡ് എക്സിമ സോറിയാസിസ് ഇതൊന്നും കണ്ടേജിയസ് അല്ല സോ പ്ലീസ് അവരെ അങ്ങനെ ഒരു അറപ്പോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായോ ഒന്നും കാണരുത്. They just normal human beings with a condition that can be treated. Yeah, but it has to be treated in the right way. Exactly. And അതായത് ഡോക്ടറിന്റെ ഭാഗം ഡോക്ടർ ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്യണം. So it's a combined effort അല്ലേ ഡോക്ടറെ? Okay. പിന്നെ ഡോക്ടറിന്റെ ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസിൽ ഓവർ ടൈം ഡോക്ടർ നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? Anything that you felt like it's really challenging? Any condition, anything like that? അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ every disease is challenging. ഇപ്പൊ psoriasis ആണെങ്കിലും I think psoriasis is one of the most challenging condition. കാര്യം but when they get cured, oh my god. But ഇപ്പോഴത്തെ ഇതില് we have something known as biologics. Okay. Biologics help to clear almost 90 to 95% of your skin. ഒരു സോറിയാസിസ് ഉള്ള ഒരാള് സോറിയാസിസ് ഉണ്ട് പോലും നമ്മൾ അറിയില്ല. Okay. There are such treatments available now. Same thing for eczema also. Okay. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ we can say nearly cured. There are such things available right now. That would be such a relief for so many people. Just creams and just moisturizers alla. So much more to it. More advanced. Beautiful. And there's so much beneath that affected skin. അല്ലേ ആ ഒരു യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. But I think it's a taboo. ഇപ്പൊ psoriasis ഉള്ള ഒരു person find it very conscious to work when you go to work. Like കയ്യില് psoriasis, കയ്യില് eczema ഉണ്ട്, they can't shake hands, you know. So it must be small things for us. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോവിഡ് ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ ഈ സ്കിൻ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളവരിൽ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളതാണ്. ലൈക്ക് യു സെഡ്, അയ്യോ തൊടലേ അവരിരുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും ഇരിക്കല്ലേ, സാനിറ്റൈസർ ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടിരിക്കൂ, പകരും. Exactly. It affects the person completely. Pinna the other thing is that idu enda kuttiyakku varuo, will it affect my children? Like you know that itself is a stress. Correct. Correct. And I think stress will trigger a lot of things. In skin ഇതിലാണെങ്കിൽ majority അസുഖങ്ങളും is directly related to really? Stress. Yeah. Psoriasis ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ eczema ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ vitiligo ആണ്, എന്താണെങ്കിലും even vitiligo is also related to stress. If you're stressed about it, it can spread further. Okay. It's easy for us to say നമുക്ക് പറയല്ലോ stress ചെയ്യല്ല, don't worry about it, പക്ഷേ but I'm saying that also plays a very important. Super. എന്തായാലും പിന്നെ ഡോക്ടർ വൺ കണ്ടീഷൻ, ബിക്കോസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാഡ് ഇറ്റ് ആസ് വെൽ. ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ടെലൂജിയൻ എഫ്ലൂവിയം അല്ലേ, വാട്ട് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ട്രിഗേഴ്സ് ഇറ്റ് മെയിൻലി? ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ പറഞ്ഞാൽ. Telogen effluvium means suddenly you will get shedding, your hair sheds, okay, for a short period of time. Telogen effluvium വെച്ച് നമുക്കൊരു സഡൻ ഹെയർ ഫോൾ വരും. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുടി കൊഴിയും. You touch it and suddenly മതിയല്ലോ പാനിക് ആവാൻ. എപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു then people will like, oh my god, is it cancer ആണോ എന്താണ്, ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മുടി ഫ്ലോറിലെല്ലാം more than 100 hair is falling. Okay. അപ്പോൾ what you don't understand is telogen effluvium വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡി when it goes under immense stress, അപ്പോഴാണ് this happens. Okay, so it's not medicines. It is not medication related. Okay, it is like viral infections. ഇപ്പൊ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹെയർ ഫോൾ, എല്ലാവരും പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ഹെയർ ഫോൾ. അപ്പോൾ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, ഏത് വൈറൽ, ഇൻഫ്ലുവൻസ ആവാം, കോവിഡ് ആവാം, ഡെങ്കു ആവാം, പോസ്റ്റ് എനി വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ you can expect hair fall. Okay, so any person who come എനിക്ക് കോവിഡ് ആയിരുന്നു, I'll tell them, oh please എന്തെങ്കിലും hair supplements you have to start. Within 1 or 2 months you may experience hair fall. Okay. Karim, this whole concept is that നമ്മുടെ ഹെയറിന് ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. It is 90 days. Okay. So നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ മേ ബി ആ ഒരു സൈക്കിൾ എഫക്ട് ആവില്ല, your next cycle gets affected. That is why people say എനിക്ക് കോവിഡ് 3 മാസം മുമ്പായിരുന്നു, ഇപ്പൊ എന്താ മുടി കൊഴിയുന്ന. So that is this, and same thing with pregnant ladies. Post pregnancy hair fall, കുറേ പേർക്കുണ്ട്. 2-3 months after you have a baby. Same again, telogen effluvium. അല്ലെങ്കിൽ who are crash diet, people who diet or go on an extreme diet, calorie deficit, പെട്ടെന്ന് hair fall. So it is basically when your body goes under immense stress. അല്ലെങ്കിൽ
some other thing like you have a death in the family or emotional stress, exams, anganekku varumbe your body goes into that stress. So in short, when you're distressed. Yes. Alle. In short, again like I said, stress കാരണം. Okay. അപ്പം നമ്മുടെ അലോപേഷ്യ ഏറേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി Completely ഡിഫറെന്റ് ആണ്. Okay. Yes. Alopecia areata That's very sad, doctor. നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴേ I know. very sad. I've at least 7 out of 10 people in UAE are coming with alopecia areata. Really? അത്ര കോമൺ ആണ് UAE ൽ. Okay. Alopecia areata എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ suddenly a round patch of hair falls off. It could be eyebrows ആയിരിക്കാം, scalp ആയിരിക്കാം, for men beard. Okay, Yeah, it's like very right sad. now. Yeah. So that's the most common thing. And the funny thing, first thing is stress. Second comes is genetic history. Okay. Genetic അല്ലെങ്കിൽ family history second. കേട്ടിട്ടുണ്ട്. But the first thing is stress. Really? Stress can cause what happens. Doctor, മറ്റേ steroid injection തന്നെയാണോ prefer ചെയ്യുക? What is your usually method of treatment that you If follow? it's a very small patch, ചെറിയ ഒന്നോ രണ്ടോ patch ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ it can be topically topical medications അല്ലെങ്കിൽ hair supplements ഒക്കെ vitamins, vitamin D correction, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും deficiencies ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് correct ചെയ്താൽ it automatically the hair comes back. Okay. But if it's like കുറേ multiple patches develop ചെയ്യുന്നു, then you need to go extreme, one step ahead. Okay. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ like you said intralesional injections. Okay. We may have to go do that. Okay. Okay, but people believe steroid immediately a taboo. No, ഇതൊക്കെ വളരെ very small amount. Let's say less than we hardly take 0.5 ml, dilute it and inject it on the scalp. ഇത് കാരണം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. And I don't think it's so painful or something like that. We apply നമ്മൾ numbing cream apply and then we do it. Okay. Manageable pain. Let's say you can tolerate that. Okay. Moving on to my final thing, doctor. Dermatology is going into the cosmetic concept as well, and it's very much well known here, as you know. Adum dentalum kore connected aanu pala reethiyil. So what is your take on Botox and fillers? In your personal opinion, valare doctor oru opinion undavullo. What would you like to say about it? It is good. Who said Botox and fillers is bad? അയ്യോ അത് ഫേക്ക് ആണ്. അയ്യോ അത് that is the problem. There is a way of doing Botox. Okay, Botox should be done that it should look very natural. അല്ലെങ്കിൽ as if you went for a vacation or you're well rested. Okay, it shouldn't nice look. I love that's how my professor taught me. He's like it should be done in a way that nobody knows that it's there. അവര് aesthetically ഒന്ന് aesthetically ഒരു augment ചെയ്തു നമ്മുടെ face. Okay, or you look fresh. Oh, you look fresh, you look nice, your face is glowing. What did you do? Okay, like it should be very natural. It is like misused. People are using duck face, overdone okay. Excess of fillers, too much of pouting. So again, it should be done in a way that it should be natural, where your aesthetics are enhanced. Yes, exactly. I think that's always the right thing. Yeah. Beautiful. Now moving on to my final question, doctor. Basically നമ്മുടെ ഈ ഡെർമ പെൻ, ഡെർമ പീലിംഗ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ, കാർബൺ ഫേഷ്യൽ, ഇതൊക്കെ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ചിലർ പറയും ഇല്ല കോസ്മെറ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ സേ ഓൺ ഇറ്റ്? ബേസിക്കലി അത് നല്ലതാണോ ചെയ്യാൻ? It should be done under medical supervision. That's what I say. Or under because it can lead to complications. It can always lead to complication. I would advise do it under somebody who has a postgraduate degree in it. Okay. Adil thanne alle doctor? Yes. Okay. Because you never know, once complications can arise, anneram the so-called people won't be there. Yes, definitely. So it should be always done under supervision, under a person who knows how to do such things. Basically, doctor, അത് എന്താ പറയാ, അത് മെഡിക്കൽ അല്ലല്ലോ, സ്കിൻ മാത്രമല്ലേ എന്ന് so many people have that. So many people have that. So many people do it, risk, but it has its own risk. I would advise always do it under somebody who knows it. Okay. Knows and how has to do enough it, and practice, who has enough practice in it. Expertise as well. അല്ലേ? Exactly. Super. സോ എന്തായാലും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ, നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് സ്ട്രെസ് ക്യാൻ ട്രിഗർ സോ മെനി ഡെർമറ്റോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്. അതൊരു പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു കാര്യം മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, സ്ട്രെസ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏജ് കൂടും. ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ജനറലി സെഡ്.
അയ്യോ സ്ട്രെസ് അടിക്കില്ലേ, പ്രായം കൂടും, ഭംഗി പോകും, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളല്ലാണ്ട് സ്ട്രെസ് ക്യാൻ കോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഡാമേജ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഡാമേജ് പല രീതിയിലും ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ. സോ പിന്നെ ബ്യൂട്ടി, എസ്തെറ്റിക്, കോസ്മെറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം നല്ലതാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ബൈ ദ പ്രോപ്പർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഹൂസ് ട്രെയിൻഡ് ആൻഡ് ഹു ഹാസ് ഇറ്റ് ആസ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ എക്സ്പെർട്ടീസ് ആയിരിക്കണം അത്, അല്ലെ? അല്ലാണ്ട് ചിലപ്പോ ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ്, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് അതിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. അതിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണിനെ കണ്ടു യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു മെഡിക്കൽ സൂപ്പർവിഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്കും നല്ലതാണ്. കാരണം ജീവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും കിട്ടില്ല. ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ വന്നത് മറ്റേ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെസ്റ്റ് ഓഗ്മെന്റേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡോക്ടറെ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസും അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗുഡ് ആസ്പെക്ട്സ് ടു ഇറ്റ് as well, but it is being misused as well. So കുറച്ച് അറിഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. സോ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഡോക്ടറെ നമുക്കൊരു പ്രൈസിംഗിലും എടുക്കാം ആദ്യം. ഓക്കെ, ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് യു സെഡ് ഫാമിലിയിൽ സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഒരുപാട് കണ്ടു. യെസ്, ദ ലോങ്സ്റ്റ് ഓർഗൻ ഇൻ ദ ബോഡി, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സർപ്രൈസസ് ആൻഡ് സസ്പെൻസ്, അല്ലെ? ആൻഡ് യു കനോട്ട് ജനറലൈസ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് വേരീസ്. ആൻഡ് സിംറ്റംസും നമുക്ക് അങ്ങനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പരിമിതികളുണ്ട്, ബിക്കോസ് കംസ് വിത്ത് ന്യൂ സർപ്രൈസസ്. അതില് ഒരുപാട് മിസ്കോൺസെപ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യവും ഡെർമറ്റോളജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ആണ്, അല്ലെ? അതില് ഡോക്ടറിന് if I say in your expertise or if you're in your practice, ഡോക്ടറിന് തിരുത്തണം എന്ന് തോന്നിയ ഒരു മിസ്കോൺസെപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? എനിത്തിങ് ദാറ്റ് കംസ് ടു യുവർ മൈൻഡ്. അത് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഓൾഡർ ജനറേഷൻസ്, എനിക്ക് ഓൾഡർ ജനറേഷൻസ് കുറെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ 50s 60s. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ കം ആൻഡ് ടെൽ താങ്ക് യു. ഒരു പറയും ഞാൻ എന്റെ ഫേസിൽ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല, ഐ ഡോണ്ട് യൂസ് എനിത്തിങ് ഓൺ മൈ ഫേസ്. ഞാൻ ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, ഞാൻ സൺസ്ക്രീൻ ഇടാറില്ല, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. ഓക്കെ, that's what I'm saying. that is not good. Okay, you should moisturize. Yes, you should use wear sunscreen. Basic കാര്യങ്ങളാ, പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. Okay, basically because നമ്മളിപ്പോ ഒരു പൊല്യൂട്ടഡ് എൻവയൺമെന്റിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ച്വലി എന്നല്ലേ ഡോക്ടർ പറയുന്നത്? another thing, the new generation, they are very obsessed. അപ്പൊ അവരൊരു 10 സ്കിൻ കെയർ ടിപ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും, ഐ ഡു ദിസ്, ഐ ഡു ക്ലെൻസിങ്, ഐ ഡു ടോണിങ്, ഐ ഡു ദിസ്, all the steps, glass skin steps, that is excessive, that is not needed. Like 15-year-old girl, 13-year-old girl said, should I start using retinol? That is over. That is not needed. So രണ്ട് extreme ആൾക്കാരാ. Yes, you see people who overuse things because of the, I think, Instagram, TikTok കാരണം, social media influence, and the other generation who don't do anything. Okay, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അധികമായാലും അമൃതവും വിഷമാണ്. ഇൻ മലയാളം we say like ഒന്നി ആശന്റെ നെഞ്ചത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കളരയ്ക്ക് പുറത്ത്. ഓക്കെ, സോ that's a very solid advice, doctor. കാരണം it is something actually everybody knows, but I'm sure they don't think about it, and these are things that we can take care of. അതെ, exactly. നമ്മൾ പറയല്ലോ കിഡ്നിയുടെ ഒരു നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി. അത് കുടിക്കാണ്ടിരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഡാമേജ് ആയിട്ട് അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. Exactly. Now I'd like to ask you, doctor, about your family life. Doctor married ആണ്. I think your beloved better half is a renowned cardiologist. Yes. Okay, അപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാർഡിയോ ഡെർം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ? ലൈക്ക് പ്രപ്പോസൽ വന്നപ്പോ തന്നെ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ക്യൂരിയസ് ആയിരുന്നു വന്നു, അതോ എങ്ങനെയായിരുന്നു? He was not a cardiologist then. He was an general medicine doctor. But as the course of life, yes. അധികം ചിന്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ടൈം തരില്ല. Tell me one quality of your beloved better half, Dr. Arun, that you love the most. ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. Tell me one. He is funny. Funny ആണ്. And he is sarcastic. But it's nice. Okay. It keeps things light. Okay, I think both of you complement each other in your own ways. What about you have a child? Yes, a baby girl, a daughter, beautiful one. ആളെ പറ്റി പറയും. What's her name? Her name is Atmika. Atmika. She's 9 years old. ആ പേര് ഡോക്ടറാണോ തിരഞ്ഞെടുത്തത്? It's my mom. Amma. Okay. Amma's not a doctor, alle? Amma's not a doctor. Yeah, but she was always there for you guys, I believe. Alle? Because Daddy was busy, so Amma has to be there with you guys. Beautiful. Okay. So, Amma came up with the name. വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന ആമിയ. That my mother-in-law came up with. So both the Ammas have an important. And whose character does she have more of?
അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. She's a mix of everyone. She's a mix of everybody. അങ്ങനെ പറയാം. ആളൊരു മാർഷൽ ആർട്സ് ചാമ്പ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് കാണാൻ ഭയങ്കര കൊതിയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണ്. ജസ്റ്റ് ഏജ് 9 ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഫിനോമിനൽ. ഐ തിങ്ക് ഷീസ് എ സ്റ്റാർ ഇൻ ദ മേക്കിംഗ്, നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന്റെ എല്ലാം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. നൗ ഡോക്ടറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ആണല്ലോ ഇത്. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ പ്രീ പ്ലാൻഡ്. ദിസ് വാസ് an absolute surprise. അപ്പോ how do you feel? Nervous? I was nervous. Now I'm kind of chill. കൂൾ ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തോ എല്ലാരും അങ്ങ് കംഫർട്ടബിൾ ആവും എന്റെ അടുത്ത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. Now if I ask you, doctor, define you with 3 words, what would you say? Dr. Sandra Premkumar എന്ന വ്യക്തിയെ how would you define? Very difficult question. ഒരു സെൽഫ് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എന്നാലും something that you're very proud about, you know, when you think of yourself, okay, ഞാൻ ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ I'm very proud, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും? അങ്ങനെ പറയാൻ very difficult question. I believe you're very friendly, aren't you? Okay, I'm friendly. I listen and I'm understanding. You said 3, so I said 3. Really? അടിപൊളി. ആൻഡ് ഡോക്ടറിനെ പറ്റി ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ? എനിക്ക് മാറ്റിയാൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ദേഷ്യം, ചുണ്ടി, അങ്ങനെ? Procrastinator. Is it? Very lazy. Nice. Now let me come to the conclusion. Doctor, വേറെ എന്ത് ഹോബീസ്? Of course, practicing as a dermatologist, സ്കെഡ്യൂളും കാര്യങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക്, you know, finding some time for your hobby is difficult. എന്നിരുന്നാൽ കൂടി, do you have any other hobbies? എനിക്ക് പറയാൻ ഹോബീസ് ഇല്ല. I do everything. You enjoy everything. I enjoy everything. I love traveling. Okay. That's what me and my husband love. Oh, beautiful. We frequently travel. Lovely. Okay, How many countries have you covered so far, approximately? കുറേ countries ഒന്നും ഇല്ല, but we make sure that at least once in 3 months We plan travel. it. We travel. Oh. Short break ആണെങ്കിലും, you know, it ഒരു മൈൻഡ് റിജുവിനേഷൻ. ഈ ബോറിംഗ് മണ്ടീൻ ലൈഫിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്ന when you travel, it refreshes you suddenly, and then you have the energy to get back to work. Then you can plan for the next holiday. You understand? സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യുണീക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് തത്സമയം പറഞ്ഞപ്പോൾ സമ്മതിച്ച ഡോക്ടർ സാൻഡ്രയ്ക്ക് താങ്ക് യു സോ വെരി മച്ച്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഡോക്ടർ അരുണിനും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അവര് നമുക്ക് തെളിയിച്ചു തരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫിൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് മൂമെന്റ്സ് മാക്സിമം ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാം, അല്ലേ ഡോക്ടർ? Exactly. ആൻഡ് ഇൻ യുവർ പ്രൊഫഷൻ, you know, be noble, be gentle, be caring as much as you can, and live life to the fullest. So that's Dr. Sandra Premkumar with me. This is Vibe with Dr. Apu. മറ്റൊരു ഗസ്റ്റുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ ബൈ ബൈ. Bye. Come on, ഡോക്ടറെ അടിച്ചു പറ.